Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Aruta, and today, we are going to discuss a topic under differential calculus. This episode is special because starting from this video ay magbibigay na ako ng lectures para sa mga videos na i-upload ko. Kindly comment your email address to subscribe. Our lesson for today is all about derivatives and its basic formulas. Sa video tutorial na to ay matututunan ninyo ang mga basic formulas sa differentiation or most commonly termed as derivatives. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng derivative of a function? Derivative is the rate of change of a function with respect to a variable. It is the instantaneous rate of change or slope at a specific point of a function. Common symbols used to denote the first derivative are the following. So, meron tayong y prime, f of x prime, dy over dx, d over dx of y, d over dx of function of x, at marami pang iba. Ang una ninyong derivative na matututunan ay yung derivative of a constant. So, sinasabi dito that the derivative of a constant is 0. So, in notation, d over dx of a constant term is equal to 0. So, para sa kahit anong constant term na i-differentiate natin or kukuhanan natin ng derivative, equal siya sa 0. Para mas maintindihan natin itong derivative of a constant, let's take example number 1. Example number 1, if we are given an equation of y is equal to 8, find y prime. Para dito sa first example natin, solving for y prime, equal yan sa d over dx ng 8. Dahil lang 8 ay isang constant term, and using the first formula na binigay ko sa inyo, ang derivative ng 8 ay equal sa 0. Example number 2. If y is equal to 2 pi, find dy over dx. Kung mapapansin nyo dito sa example na to, nagbigay ako ng symbol, which is yung symbol ng pi. Yung 2 ay constant, and also yung pi ay also a constant. So, ibig sabihin, etong nasa right side ng equation natin ay constant term pa din. So, finding dy over dx or yung first derivative natin, dy over dx equal yan sa d over dx ng 2 pi. Dahil lang 2 pi ay considered as constant term, therefore, ang sagot pa rin natin dito sa example number 2 ay 0. Last example para sa derivative of a constant ay yung example number 3. If y is equal to logarithm of 7, find dy over dx. Although itong example natin ay hindi algebraic function, gusto ko lang ipakita sa inyo na ang sagot natin for the logarithm of 7 kapag gumamit kayo ng calculator ay equivalent sa isang constant term. Therefore, ito pa rin example number 3 natin dahil wala ulit siyang variable x ay considered natin as a constant term. So, finding dy over dx or first derivative natin para sa example number 3 natin, dy over dx equal yan sa d over dx ng logarithm of 7. Dahil nga itong example natin na to ay considered as, or yung logarithm of 7 ay considered as a constant term, ang sagot pa rin natin dito sa example number 3 ay 0. Second formula nyo na kailangan tandaan ay yung derivative of a power of variable x raised to n. So, sinasabi dito that the derivative of the n power of a function is equal to n times the product of n minus 1
power of function. So, in notation, d over dx of the variable x raised to n ay equals sa n multiplied by x raised to n minus 1. So, para dito sa pangalawa nating formula ay limited lang para sa base na equal sa x at naka-raise siya sa exponent na n. So, para mas maintindihan natin yung derivative of a power of variable x raised to n, let's take example number 4. Y is equal to x, find y prime. So, itong example na to ay binigay ko dahil usually nagdi-differentiate tayo ng variable x sa mga equation natin na isosolve natin in the future. So, tingnan natin ano nga ba ang derivative ng x. Solving for y prime equal siya sa d over dx ng x. Kapag inadapt natin yung second formula natin, equal na to sa 1. Ito yung exponent niya. Multiply by x raised to 1 minus 1. So, equal na to sa 1. X raised to 1 minus 1 ay x raised to 0. Where x raised to 0 ay equal yan sa 1. Therefore, ang y prime or first derivative natin ng x ay equal sa 1. So, every time nagdi-differentiate tayo ng x, equal siya sa 1. So, pakitandaan nyo na yan. Next ay yung example number 5. Y is equal to 4x raised to 7. So, find y prime. So, y prime equal yan sa, kapag nakakita kayo ng isang term na merong variable na i-differentiate natin, usually yung coefficient ay nire-write na lang natin. So, ito, meron tayong coefficient na 4. So, i-rewrite natin yan at i-differentiate natin yung x raised to 7 using second formula natin na derivative of power x raised to n. So, etong y prime natin equal na sa 4 multiplied by d over dx ng x raised to 7. So, y prime equal yan sa 4 multiply by, ang formula nga natin ay n, multiply by x raised to n minus 1. So, 7 minus 1. So, y prime equal na to sa 4 times 7 ay 28. X raised to 6. So, dahil wala ng differentiation symbol, so ito na yung final answer natin. Next example natin ay yung example number 6. So, if y is equal to cube root of x, find y prime. So, paano naman kapag meron tayo radical function dito sa right side ng equation natin? Paano natin magagamit yung derivative of a power of x raised to n? So, dahil nga derivative siya ng power, kailangan muna nating i-convert itong radical natin sa exponential form niya. So, ang first step muna natin ay conversion. So, y ay equal yan sa cube root of x kapag nilagay natin sa exponential form ay x raised to 1/3. So, kapag nasa exponential form na siya, pwede na tayong gumamit ng formula, basic formula natin para sa derivative. So, equal na ang y natin, derivative ng y ay y prime, equal na yan sa gamit yung second formula natin para sa derivative of power of x raised to n. So, equal yan sa 1/3 multiplied by x n minus 1. So, 1/3 minus 1. So, y prime natin equal na yan sa 1/3 x raised to 1/3 minus 1 equal yan sa 1/3 minus, pwede natin i-convert itong 1 sa fraction na 3/3 para mas madali tayong mag-add or mag-subtract ng fraction. So, y prime na natin ay equal sa 1/3 x raised to negative 2/3. So, ito na yung sagot natin kaso para ma-simplify natin itong sagot natin, kailangan walang negative exponent. So, para mawala yung negative exponent, kailangan lang baguhin yung position ng variable
or term na merong negative exponent. So, ang x natin ay nakaraise sa negative 2/3 at nasa numerator siya. So, para mawala yung negative niya, ibababa natin siya sa denominator at meron na tayong sagot na 1/3 x raised to 2/3. Or in radical form, ito na yung sagot natin, pero in radical form, equal yan sa 1/3 multiplied by cube root of x squared. Last example natin para sa derivative of a power x raised to n ay yung example number 7. So, if y is equal to 1 divided by cube root of x squared, find y prime. So, sa example na to, para magamit ulit natin yung derivative of power x raised to n, kailangan muna natin itong i-convert itong radical sa exponential form niya. Y is equal to 1/x raised to 2/3. Kaso kung mapapansin nyo dun sa formula natin, sa derivative of a power x raised to n, yung x natin ay variable lang na nakaraise sa exponent at hindi fraction. So, kailangan muna natin itong i-convert. Itong function na natin ng y ay equal sa x. Dahil nag-angat tayo, mababago yung sign ng exponent natin. So, equal na yan sa negative 2/3. Ang function na natin ay y is equal to x raised to negative 2/3. At itong function na to ay nasa form na ng second formula natin na x raised to n. So, pwede na natin i-apply yung formula number 2 natin. So, y prime is equal to n. Ang n natin or yung exponent natin ay negative 2/3 multiplied by x raised to n minus 1. So, negative 2/3 minus 1. So, y prime equal yan sa negative 2/3 x. So, para mas madaling mag-add or mag-subtract ng fraction, so, yung 1 ay i-convert natin sa fraction form. So, 2/3 minus 3/3. So, y prime ay equal yan sa negative 2/3 x. Negative 2/3 minus 3/3 ay equal sa negative 5/3. So, y prime ay equal sa negative 2/3. So, isimplify na natin itong variable natin na nakaraise sa negative exponent. So, nasa numerator siya, ibababa ko siya, magiging x raised to 5/3 na lang. So, ito na yung sagot natin, kaso, pwede pa natin itong, meron pa siyang isang form, yung radical form niya. Convert na rin natin sa radical form. So, equal to sa negative 2/3 multiplied by cube root of x raised to 5. Pangatlong formula natin ay yung derivative of a sum or difference. So, sinasabi dito that the derivative of a sum or difference of two or more functions is equal to the sum or difference of their derivatives. So, for instance, d over dx of u plus or minus v is equal to d over dx ng u plus or minus d over dx ng v. So, where u at v ay mga terms natin ng function of x natin. So, para mas maintindihan natin yung pangatlong derivative natin, let's take example number 8. If y is equal to x raised to the 4th minus x cubed plus 2x squared minus 7x minus 1,000, find y prime. Ay, meron tayong 5 terms at sinasabi sa pangatlong formula natin na para makuha yung derivative niya, kailangan lang nating kuhanan yung derivative ng bawat term dun sa function natin. So, finding y prime, ang y prime na natin ay equal sa d over dx ng, kailangan lang nating i-distribute yung differentiation symbol natin sa lahat ng term. So, x raised to the 4th
minus d over dx ng x cube plus, yung 2 i-rewrite na nga lang natin yan, d over dx ng x squared minus 7 d over dx ng x minus d over dx ng 1,000. So, equal na to sa first derivative natin ng x raised to the fourth gamit yung second formula natin. Equal yan sa n multiplied by x raised to n minus 1. So, equal yan sa 4 multiplied by x raised to 4 minus 1 ay 3. Minus derivative ng x cube. So, derivative pa rin ng power natin. Equal yan sa bring down 3 multiplied by x raised to 3 minus 1 ay 2 plus 2 multiplied by the derivative of x squared. Ang derivative ng x squared ay bring down 2 multiplied by x raised to 2 minus 1 ay 1. So, hindi ko na ilalagay si 1. Minus 7 multiplied by the derivative of x. So, kanina, pinakita ko na sa inyo na every time na magdi-differentiate tayo ng variable x, ang sagot lagi ay 1. So, lagyan na rin natin si 1 para makita nyo. Minus the derivative of 1,000. Ang 1,000 ay constant term natin. Therefore, ang sagot sa kanya ay 0. So, ito na yung sagot natin. Kaso meron pang mga terms na kailangan nating i-simplify. So, y prime natin equal yan sa 4x cubed minus 3x squared plus 4x minus 7. Next example natin ay example number 9. If y is equal to 4 multiplied by cube root of x minus 3x squared, find y prime. So, dito sa example number 9, meron tayong dalawang terms. At using derivative of a sum or difference, so kailangan lang nating i-differentiate yung lahat ng terms na yan. So, therefore, ang y prime na natin, equal yan sa, write natin yung 4, coefficient, d over dx ng cube root of x. So, kanina, nasa derivative of a power tayo. Yung radical, para magamit natin yung formula, ginagawa natin siyang exponential form. So, etong cube root ng x ay equal sa x raised to 1/3. So, minus 3 d over dx ng x squared. Next ay kailangan na nating gumamit ng mga formula para ma-evaluate na natin itong first derivative natin. So, equal na to sa 4. Derivative ng x raised to 1/3 ay bring down 1/3 multiplied by x raised to 1/3 minus 1 minus 3. Derivative ng x squared ay 2 multiplied by x raised to 2 minus 1 ay 1. So, hindi ko na ilalagay yung exponent niya na 1. So, simplifying itong sagot natin. So, equal na to sa 4 over 3 x raised to 1/3 minus 1. So, equal lang din yun sa 1/3 minus 3 over 3. Equal yun sa negative 2/3. Minus 6x. So, ito na yung sagot natin kasi meron pang negative exponent. So, i-simplify natin yung negative exponent na yun. So, equal na to sa 4 divided by 3. Kapag binaba natin yung x raised to negative 2/3, equal na siya sa x raised to positive 2/3 minus 6x. Or kapag kinonvert natin ito sa radical form, ito na yung sagot natin, pero pwede pa natin itong i-convert sa 4 over 3 multiplied by cube root of x squared minus 6x. Next formula natin ay yung derivative of a product. So, sinasabi dito that the derivative of a product of two functions is equal to the first function times the derivative of the second function plus the second function times the derivative of the first function. So, in notation, d over dx of u multiplied by v is equal to u multiplied by the derivative of v plus v multiplied by the derivative of u.
Sample number 10, if y is equal to 10x squared times 1 minus 7x minus x squared, find y prime. So, dito meron tayong dalawang functions na pinag-multiply natin. So, para mahanap yung first derivative natin, kailangan natin gamitin yung derivative ng product natin. Kapag ginawa natin yung 10x squared as u, at dito namang 1 minus 7x minus x squared as v, ang y prime na natin ay equal sa u derivative of b plus v derivative of u. So, equal yun sa 10x squared d over dx ng 1 minus 7x minus x squared plus, write naman natin itong second function natin na 1 minus 7x minus x squared multiply by d over dx ng 10x squared. Ang y prime na natin ay equal sa, write natin ito, 10x squared. So, itong v natin ay composed of 3 terms. So, gagamit tayo ng derivative of a sum or difference. Kailangan lang natin i-distribute yung derivative symbol natin sa lahat ng terms. So, unahin na natin itong derivative ng 1. Derivative ng constant ay 0. So, hindi ko na siya ilalagay. Derivative ng negative 7x equal yan sa negative 7. Derivative ng x ay 1. So, hindi ko na ilalagay. Tapos na tayo dito. Ang last ay derivative ng negative x squared. So, equal siya sa negative. Derivative ng x squared ay bring down to x raised to 2 minus 1 ay 1. So, hindi ko na rin ilalagay yung 1. So, derivative ng negative x squared ay negative 2x. Plus, i-rewrite natin itong function natin na 1 minus 7x minus x squared. Derivative ng 10x squared ay equal sa 10 multiply by, bring down to, multiply by x raised to 2 minus 1 ay 1. So, hindi ko na ilalagay yung exponent na 1. So, ito na yung sagot natin pero kailangan pa rin natin siyang isimplify. So, ang y prime natin ay equal sa 10x squared times negative 7 equal yan sa negative 70x squared. 10x squared times negative 2x ay equal sa negative 20x cubed. So, next, isimplify naman natin itong term natin na to. So, i-write muna natin itong 1 minus 7x minus x squared. At isimplify natin itong 10 times 2 equal yan sa 20 times x ay 20x. So, y prime equal yan sa negative 70x squared minus 20x cubed. So, 20x times 1 equal yan sa, so dito muna tayo, 20x. Next ay negative 7x times 20x ay negative 140x squared. Last ay negative x squared times 20x equal yan sa negative 20x cubed. Ang last step natin ay combining like terms. So, ang may pinakamataas na degree ay third degree. So, negative 20x cubed minus 20x cubed equal yan sa negative 40x cubed. Next ay second degree. So, negative 70x squared minus 140x squared ay equal sa negative 210x squared plus 20x. So, ito na yung sagot natin para sa example number 10. Example number 11, if y is equal to 5 minus 2x minus x squared times x cubed minus 2x minus 1, find y prime. So, dahil meron tayong dalawang functions dito na pinag-multiply, considering na ito yung u natin at ito yung v natin, ang y prime na natin ay equal sa u, derivative of b, plus v, derivative of u.
So, i-rewrite natin itong u function natin na 5 minus 2x minus x squared multiply by the derivative of x cubed minus 2x minus 1 plus yung function natin na to, i-rewrite natin, x cubed minus 2x minus 1 multiply by the derivative of 5 minus 2x minus x squared. So, equal na yan sa, i-rewrite muna ulit natin ito, 5 minus 2x minus x squared, derivative ng tatlong terms natin. So, papasok yung derivative ng sum or difference. So, i-distribute lang natin yung derivative symbol dito sa tatlong terms natin. So, first, derivative ng x cubed ay 3x squared. Derivative ng negative 2x ay negative 2. At derivative ng negative 1 ay 0. So, hindi ko na ilalagay. Plus, i-rewrite natin itong second term natin na x cubed minus 2x minus 1 multiply by the derivative ng tatlong terms ulit. So, i-distribute natin yung derivative symbol sa tatlong terms na yon. Derivative ng 5 ay 0. Derivative ng negative 2x ay negative 2. At derivative ng negative x squared ay negative 2x. So, ito na yung sagot natin para sa example number 11. Kaso, kailangan na lang natin siyang i-simplify. So, y prime equal yan sa, dito muna tayo, 5 times 3x squared. So, equal sa 15x squared. 5 times negative 2 ay equal sa negative 10. Next, ay itong negative 2x naman. So, negative 2x times 3x squared ay negative 6x cubed. Negative 2x times negative 2 ay equal sa positive 4x. Last ay itong negative x squared. So, negative x squared times 3x squared. So, equal yun sa negative 3x raised to the fourth. Negative x squared times negative 2 ay equal sa positive 2x squared. Next ay itong x cubed times negative 2. So, equal yun sa negative 2x cubed. X cubed times negative 2x equal yan sa negative 2x raised to the fourth. Next ay itong negative 2x times negative 2 equal yan sa positive 4x. Negative 2x times negative 2x equal sa positive 4x squared. Negative 1 times negative 2 equal sa positive 2. At negative 1 times negative 2x ay equal sa positive 2x. Last step ay combining like terms. Ang pinakamataas na degree ay 4th degree. So, negative 3 minus 2 equals sa negative 5x raised to the fourth. Next na degree ay 3rd degree. So, negative 6 minus 2, negative 8. So, negative 8x cubed. Next degree ay 2nd degree. So, 15 plus 2 equals sa 17x squared plus 4. So, equal yan sa positive 21x squared. Next degree ay 1st degree. So, 4 plus 4 equals sa 8 plus 2 equals sa 10x. Last ay yung constant term natin na negative 10 plus 2. So, equal yan sa negative 8. So, ito na yung final answer natin para sa example number 11. Last example natin para sa derivative of a product ay yung example number 12. If y is equal to 2 minus x multiplied by x squared minus 1 multiplied by x plus 1, find y prime. So, yung una ninyong natutunan na formula about sa derivative of a product ay para lang sa dalawang functions. So, paano naman kapag meron tayong 3 or more functions? So, paano na natin ma-apply yung formula? So, kapag meron tayong tatlong functions na pinag-multiply, yung formula natin para sa derivative of a product, for instance, meron tayong d over dx ng u
multiply by V, multiply by W. Ang principle ay kailangan nating ma-differentiate lahat ng function. So, i-rewrite muna natin yung mga function na hindi natin i-differentiate. Multiply by derivative nung function na i-differentiate natin. So, for instance, ang una kong gustong i-differentiate dito ay yung W. So, kailangan ko lang i-rewrite yung U at V. Derivative ng W. So, ang principle nga, kailangan ma-differentiate lahat ng functions. So, next naman na i-differentiate ko ay yung V. So, kailangan kong i-rewrite si U at W. Derivative ng V plus, ang last na i-differentiate ko ay U. So, i-rewrite ko yung V at W. Derivative ng U. For instance naman, meron akong 4 na functions at pinag-multiply ko yung mga functions na yon. So, kapag i-apply natin yung derivative of a product, kailangan kong i-differentiate lahat ng functions. So, bago ko i-differentiate, i-rewrite ko muna lahat ng functions, multiply by the derivative nung function na napili natin. Dahil dito sa example number 12, meron tayong 3 functions. Ang gagamitin natin ay yung kakasulat ko lang na formula. Considering na ito yung U, V, at W. So, gagamitin natin yung formula na yan. Ang Y prime na natin ay equal sa, dito sa first term natin, ang una kong dinifferentiate ay W. So, i-rewrite ko yung U at V na function. So, equal yan sa 2 minus X multiply by X squared minus 1 D over dx ng X plus 1. Next na i-differentiate ko ay yung second function natin. So, i-rewrite ko yung U and W na function plus 2 minus X times X plus 1 D over dx ng X squared minus 1 plus, i-rewrite ko yung V at W na function natin, derivative ng first function. So, equal yun sa X squared minus 1 times X plus 1 D over dx ng 2 minus X. Next ay i-apply na natin yung derivative symbol para dun sa mga function na i-differentiate natin. So, i-write muna natin itong 2 minus X, X squared minus 1. Derivative ng X ay 1. So, hindi ko na ilalagay. Derivative ng 1 ay 0. Plus, i-write natin itong 2 minus X multiply by X plus 1. Derivative ng X squared minus 1 equal yan sa 2X. Derivative ng negative 1 ay 0. So, hindi ko na siya ilalagay. Plus, i-rewrite natin itong X squared minus 1 times X plus 1. Derivative ng 2 minus X. Derivative ng 2 ay 0. Derivative ng negative X ay negative 1. So, ito na yung sagot natin para sa example number 12 natin. Kaso, kailangan pa natin itong i-simplify. Y prime is equal to 2 times X squared equal yan sa 2X squared. 2 times negative 1 ay negative 2. Negative X times X squared ay negative X cubed. Negative X times negative 1 ay equal sa positive X. So, para naman dito sa second term natin, dito muna tayo. Pwede natin itong unahin. Plus 2 times X ay equal sa 2X. 2 times 1 ay equal sa positive 2. Negative X times positive X ay equal sa negative X squared. At negative X times 1 ay equal sa negative X times 2X. So, itong negative 1, pwede na nating i-distribute sa isa sa mga function natin. So, dito ko na lang siya i-distribute. So, equal na yan sa negative X at negative 1. So, X squared times negative X ay equal sa, so, X squared times negative X ay equal sa negative X cubed. X squared times negative 1 ay equal sa negative X squared. Negative 1 times negative X ay equal sa positive X. At negative 1 times negative 1 ay equal sa positive
1. So, y prime is equal to 2x squared minus 2 minus x cubed plus x. 2x times 2x ay equal sa positive 4x squared. 2x times 2 ay equal sa positive 4x. 2x times negative x squared ay equal sa negative 2x cubed. At negative x times 2x ay equal sa negative 2x squared minus x cubed minus x squared plus x plus 1. So, last step natin ay combining like terms. Ang pinakamataas na degree ay third degree. So, negative x minus 2x cubed. Negative x cubed minus 2x cubed ay negative 3x cubed minus x cubed is equal to negative 4x cubed. Next degree natin ay second degree. So, 2x squared plus 4 ay equal sa 6x squared minus 2x squared ay equal sa positive 4x squared minus 1 is equal to positive 3x squared. Next degree natin ay first degree. So, x plus 4x equals sa 5x plus x ay equal sa 6x. Last ay yung constant term natin. So, negative 2 plus 1 ay equal sa negative 1. Therefore, ang sagot na natin sa example number 12 natin ay y prime is equal to negative 4x cubed plus 3x squared plus 6x minus 1. Last formula natin ay yung derivative of a quotient. So, sinasabi dito that the derivative of a quotient of two functions is equal to the denominator times the derivative of the numerator minus the numerator times the derivative of the denominator, all divided by the square of the denominator. In notation, d over dx of u divided by v is equal to v derivative of u minus u derivative of b all over v squared. So, para mas maintindihan natin itong derivative of a quotient, let's take example number 13. If y is equal to 1 minus x squared over x plus 4, find y prime. So, considering na yung numerator natin ay yung u at yung denominator natin ay v, so, ang formula nga natin ay v derivative of u minus u derivative of b all over b squared. So, y prime na natin ay equal sa, write natin yung v natin ay x plus 4, d over dx ng numerator, so 1 minus x squared minus 1 minus x squared, d over dx ng x plus 4 all over x plus 4 squared. So, equal na ito sa, i-write natin itong x plus 4, derivative ng 1 ay 0, derivative ng negative x squared ay negative 2x. Minus, i-write natin ito, 1 minus x squared. Derivative ng x ay 1. Derivative ng 4 ay 0. So, 1 plus 0 equals sa 1. Hindi ko na yun lalagay dito. All over x plus 4 squared. So, equal na to sa negative 2x times x ay equals sa negative 2x squared. Negative 2x times 4 equals sa negative 8x. Minus 1 plus x squared. All over x plus 4 squared. Ang y prime na natin ay equal sa negative x squared. So, negative 2x plus x squared equals sa negative x squared minus 8x minus 1 all over x plus 4 squared. So, ito na yung final answer natin.
para sa example number 13. Last example natin para sa derivative of a quotient ay yung example number 14. If r is equal to theta squared divided by theta squared minus theta minus 1, find dr over d theta. So dito sa example number 14 ay binago ko yung mga variables na ginamit natin. Pero huwag kayong malilito sa paggamit ng formula at saka sa given dahil usually yung problem sasabihin naman niya kung saan nakarespect yung function natin. So kung mapapansin nyo, yung denominator ng derivative natin ay d theta. So ibig sabihin nakarespect yung function na i-differentiate natin sa variable theta. So, ibig sabihin, ang variable na i-differentiate natin dito sa right side ay yung theta. Gamit yung formulas natin, papalitan lang natin yung x, gagawin nating theta. Finding dr over d theta, ang given nga ay fraction, therefore, ang gagamitin natin ay derivative ng quotient. So, considering na ang numerator natin ay u at ang denominator natin ay v, dr over d theta equal na yan sa v or yung denominator natin, i-rewrite natin, theta squared minus theta minus 1 multiply by d over, nakarespect na nga tayo sa theta, so d over d theta na ang gagamitin natin, derivative ng numerator, so that is theta squared minus theta squared d over d theta ng denominator. So, theta squared minus theta minus 1 all over denominator squared. So, theta squared minus theta minus 1 squared. So, i-rewrite natin itong denominator natin na theta squared minus theta minus 1. Derivative ng theta squared with respect to theta ay, so, yan ay derivative ng power. So, equal yan sa 2 theta minus theta squared. So, dito sa second term natin, meron tayong 3 terms. Using derivative of a sum or difference, kailangan lang nating i-distribute yung derivative natin na symbol sa bawat term. So, derivative ng theta squared ay 2 theta. Derivative ng negative theta ay negative 1. At derivative ng negative 1 ay 0. So, hindi ko na siya ilalagay. All over theta squared minus theta minus 1 squared. So, equal na to sa theta squared times 2 theta equal yan sa 2 theta cube. Negative theta times 2 theta equals sa negative 2 theta squared, negative 1 times 2 theta ay equal sa negative 2 theta. Negative theta squared times 2 theta ay equal sa negative 2 theta cube. Negative theta squared times negative 1 ay equal sa positive theta squared. All over theta squared minus theta minus 1 squared. Last step ay combining like terms sa numerator natin. So, cancel itong 2 theta at negative 2 theta. Second degree natin ay negative 2 theta squared plus theta squared equal yan sa negative theta squared minus 2 theta. All over theta squared minus theta minus 1 squared. So, dr over d theta ay equal sa negative theta squared minus 2 theta all over theta squared minus theta minus 1 squared. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!